Hi viewers, நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 பார்ட் 3ஓட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் 3 இன்க்ளூட் இன் குரூப் 7B சர்வீஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டர்டைன்மெண்ட் சபார்டினேட் சர்வீஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோக்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 101th question. Match list 1 with list 2. List 1. A. Apple falls from tree. B. Car comes to stop. C. Beam of ink drops in printer. D. Helium balloon rises from land. List 2. 1. Frictional force. 2. Electric force. 3. Buoyant force. 4. Gravitational force. Option A 1 2 3 4. Option B 3 2 4 1. Option C 4 1 2 3. Option D 2 3 1 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 4 1 2 3. Apple falls from tree. Gravitational force. Car comes to stop. Frictional force. Beam of ink drops in printer. Electric force. Helium balloon rises from land. Buoyant force. 102 question. What are deuterium and tritium? Option A 2 different elements. Option B 2 different compounds. Option C name of 2 ores. Option D isotopes of hydrogen. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D isotopes of hydrogen. 103rd question. Match the following. 1. Carbon dioxide. 2. Fuel. 3. Rubber tires. 4. Carbon disulfide. A. Vulcanization of rubber. B. Carbon black. Option C. Fire extinguisher. D. Reducing agent. 1. Insecticide. 2. Beverages. 3. Ink pigment. 4. Carbon monoxide. Option A 1 C 2. Option sorry. The answer is carbon dioxide, fire extinguisher, beverages, fuel, reducing agent, carbon monoxide, rubber tires, carbon black, ink pigment, carbon disulfide, vulcanization of rubber, insecticides. 104th question. Match the following. A. Ferredoxin. B. Riboflavin. C. Thiamine. D. Niacin. 1. Vitamin B5. 2. Vitamin B1. 3. Vitamin B6. 4. Vitamin B2. Option A 2 1 3 4. Option B 4 3 1 2. Option C 3 4 2 1. Option D 3 2 4 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 3 4 2 1. Ferredoxin, vitamin B6, riboflavin, vitamin B2, thiamine, vitamin B1, niacin, vitamin B5. 105th question. 5 kingdom classification was proposed by option A Whittaker, option B Dickens, option C Charles Darwin, option D Carl Linnaeus. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option A, Whittaker. 106th question. Match list 1 vaccine with list 2 disease and choose the correct answer. List 1 A. Pertussis. B. Varicella. C. TAB. D. OPV. List 2 1. Thyroid. 2. Chickenpox. 3. Polio. 4. Whooping cough. Option A 4123. Option B 4213. Option C 2431. Option D 3241. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Answer is option B 4213. Pertussis, whooping cough, varicella, chickenpox, TAB, typhoid, OPV, polio. 107th question. Selling equity shares of public sector enterprises refers to option A bull market, option B exchange of shares, option C disinvestment, option D open market operations. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C disinvestment. 108th question. In calculating the country's GNP at market prices, which one of the following is not included? Option A subsides, option B wages and salaries before tax, option C indirect taxes, option D depreciation allowance. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D depreciation allowance. 109th question. National Small Industries Corporation NSIC was established in the year option A 1950, option B 1955, option C 1960, option D 1965. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 1955. 110th question. The basic aim of economic planning in India is promoting option A economic development, option B increasing national income, option C economic growth, option D increasing employment opportunities. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C economic growth. 111th question. Which of the following are the sources to know about Calabras? 1. Tamil Navalar Saridai. 2. Yapirungalam. 3. Periya Puranam. 4. Velvikudi plates. Option A 1 and 2 only, option B 1 and 3 only, option C 1, 2, 3 and 4, option D 1, 3 and 4 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 1, 2, 3 and 4. Tamil Navalar Saridai, 2 Yapirungalam, 3 Periya Puranam, 4 Velvikudi plates. 112th question. Match the following. A. Fort William was built in Calcutta. B. Dutch established factories in Pulicat. 3. French established factories in Pondicherry. D. Albuquerque visited India. 1. 1503. 2. 1700. 3. 1610. 4. 1674. Option A 2134. Option B 2431. Option C 2341. Option D
2314. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 2341. Fort William was built in Calcutta, 1700. Dutch established factories in Pulicat, 1610. French established factories in Pondicherry, 1674. Albuquerque visited India, 1503. 113th question. Which Russian traveler visited Bahmani Kingdom? Option A, Ivan Batuta. Option B, Marco Polo. Option C, Athanasius Nikitin. Option D, Niccolo T. Conti. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Athanasius Nikitin. 114th question. Consider the following about Gurudwara. 1. Sikh Shirin is called a Gurudwara, meaning the doorway to the house of God. 2. The first Gurudwara was built by Guru Ram Singh. 3. Sikh Gurudwaras must have a religious flag called Nishan Sahib in front of the Gurudwara. Choose the correct code. Option A, 1 and 3 only. Option B, 1 only. Option C, 2 and 3 only. Option D, 1, 2 and 3 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 1 and 3 only. 1. Sikh Shiran is called a Gurudwara, meaning the doorway to the house of God. 3. Sikh Gurudwaras must have a religious flag called Nishan Sahib in front of the Gurudwara. 115th question. Who appointed Maharaja Ranjit Singh as a governor of Lahore in 1799? Option A, Ahmad Shah Abdali. Option B, Zaman Shah. Option C, George Barlow. Option D, Lord Minto. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The answer is option B, Zaman Shah. 116th question. Which two leaders participated in the first roundtable conference held at London and explained the condition of the Harijanas? 1. Dr. B.R. Ambedkar. 2. Mahatma Gandhi. 3. Irattai Malai Srinivasan. 4. M.C. Raja. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, 1 and 4 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 1 and 3 only. 1. Dr. B.R. Ambedkar. 3. Irattai Malai Srinivasan. 117th question. Choose the wrong statement. 1. Subhash Chandra Bose started the Forward Bloc Party. 2. He crossed the Indian border on foot and reached Kabul. 3. He did not meet Ribbentrop, the assistant of Hitler. 4. He was invited by Japanese premises Tojo. Option A, all the statements are wrong. Option B, all the statements are correct. Option C, 1, 2, 3 are correct, 4 is wrong. Option D, 1, 2, 4 are correct, 3 is wrong. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D. 1, 2, 4 are correct. 3 is wrong. 3.
He did not meet Ribbentrop, the assistant of Hitler. 118th question. Assertion. In 1940, at Lahore session, the Pakistan Revolution was passed by the Muslim League. Reason. Jinnah declared that the Muslims were not in minority and need a nation. Option A. A is correct or is wrong. Option B. R is correct, A is wrong. Option C. A and R are correct, R explains A. Option B. Option D. A and R are correct, but R does not explain A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் எனக்கு கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C. A and R are correct and R explains A. 119th கொஷின்லேருந்து 130th கொஷின் வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேத்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 131 கொஷின். Assertion. Gagar is a river of inland drainage. Reasoning. It gets lost in the sandy area of Rajasthan. Option A. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are correct. R is not the correct explanation of A. Option C. A is correct but R is false. Option D. A is false but R is correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The answer is option A. Both A and R are correct. R is the correct explanation of A. 132 question. Match the following. Trenches. Location. Option A. Mariana. B. Romancy. C. Sunda. D. Atacama. Locations. 1. South Atlantic Ocean. 2. South Pacific Ocean. 3. North Pacific Ocean. 4. East Indian Ocean. Option A 3124. Option B 3142. Option C 4213. Option D 2134. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B 3142. Mariana, North Pacific Ocean. Romancy, South Atlantic Ocean. Sunda, East Indian Ocean. Atacama, South Pacific Ocean. 133rd question. Who decides the nature of the bill in the Lok Sabha? Option A. The Prime Minister. Option B. The Speaker. Option C. The leader of opposition party. Option D. The Home Minister. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, the Speaker. 134th question. Sakshat was launched in October 2006. Option A. To facilitate lifelong learning of students, teachers and those in employment. Option B. To facilitate the requirement is the agricultural sector. Option C. To facilitate marine requirement. Option D. It is a satellite for telecommunication. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A. To facilitate lifelong learning of students, teachers and those in employment. 135th question. Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability? Option A. Article 14. Option B. Article 15. Option C. Article 16. Option D. Article 17. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D. Article 17. 136th question. The main recommendation of the Tarkunde Committee on Electoral Reforms in 1975 is about. Option A. Election Commission should be made as a 3-member body.
Option B. Appointment of Election Commission members by PM in consultation with Chief Justice of India. Option C. Appointment of Election Commission by President and Prime Minister. Option D. Appointment of EC by Prime Minister, Leader of Opposition Party in Lok Sabha and the Chief Justice of India. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D. Appointment of EC by Prime Minister, Leader of Opposition Party in Lok Sabha and the Chief Justice of India. 137th question. Which of the following committee recommended the setting up of Central Vigilance Committee? Option A. Rajmannar Committee. Option B. Sarkaria Committee. Option C. Kothari Committee. Option D. Santanam Committee. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D. Santanam Committee. 138th question. The word integrity was added in the preamble of the Constitution of India in the year. Option A. 1956. Option B. 1961. Option C. 1976. Option D. 1981. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. 1976. 139th question. From which country we have bought the concurrent list? Option A. Canada. Option B. Australia. Option C. America. Option D. England. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Australia. 140th question. Which country has won the Asian Nations Cup chess tournament 2016 held at Abu Dhabi? Option A. Pakistan. Option B. Malaysia. Option C. India. Option D. Sri Lanka. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. India. 141th question. The Prime Minister of India has launched the Integrated Power Development Scheme in which city to provide 24/7 power supply to every house? Option A. Gandhinagar. Option B. Varanasi. Option C. Cochin. Option D. New Delhi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Varanasi. 142 question. Which state introduced Akshaya e-learning system? Option A. Maharashtra. Option B. Punjab. Option C. Odisha. Option D. Kerala. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D. Kerala. 143rd question. Dhyan He 2 is a option A. Satellite. Option B. Supercomputer. Option C. Telescope. Option D. Missile. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Supercomputer. 144th question. The satellite Cosmos 2510 was designed and launched by option A. USA. Option B. France. Option C. Russia. Option D. Japan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. Russia. 145th question. The project by Google in India to provide internet access to rural and remote areas is named as Project Google. Option A. Glass. Option B. Fiber.
Option C, Plex. Option D, Loon. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Loon. 146th question. By which year the Digital India program is going to be implemented by the Department of Electronics and Information Technology to transform our country? Option A, 2023. Option B, 2020. Option C, 2018. Option D, 2017. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, 2018. 147th question. The Sugamya Bharat Abhiyan does not aim. Option A, to build accessible government buildings for persons with disabilities. Option B, to enhance accessibility and usability of public transport information and communication. Option C, to increase the accessibility of physical environment in the country. Option D, to impose fine on buildings inaccessible to person with disabilities. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, to impose fine on buildings inaccessible to persons with disabilities. 148th question. The world's lightest material called silica aerogel or blue air is manufactured at option A, Vikram Sarabhai Space Central VSSC Thiruvananthapuram. Option B, ISRO Bangalore. Option C, NRSC Hyderabad. Option D, SAC Ahmedabad. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Vikram Sarabhai Space Central VSSC Thiruvananthapuram. 149th question. Which state has cyber park? Option A, Andhra Pradesh. Option B, Kerala. Option C, Rajasthan. Option D, Madhya Pradesh. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, Kerala. 150th question. Absolute zero of temperature means? Option A, 0 degree Celsius. Option B, 0 degree Fahrenheit. Option C, minus 273 degree Celsius. Option D, minus 273 degree Fahrenheit. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, minus 273 degree centigrade. இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்குண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.